আমি তোমাদের সবাইকে ভালোবাসি। শুক্রবার আসন্ন ছবি শ্যাম বাহাদুরের সিনেমার প্রমোশনের জন্য কলকাতায় এসেছেন ভিকি কৌশল। ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটিতে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আড্ডায় মেতে উঠলেন তিনি। এখানে পরিষ্কার বাংলায় তাকে বলতে শোনা গেল, আমি তোমাদের সবাইকে ভালোবাসি। সেই সঙ্গেই ছিল কলকাতার বিখ্যাত পাঁচতারা হোটেলের প্রেস কনফারেন্স। সেখানে নানান কথা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেতা। সিনেমা থেকে বিশ্বকাপ সব নিয়েই এদিন আড্ডায় মেতে উঠলেন ভিকি। What are their tactics and वो कैसे बात करते हैं, communicate करते हैं, how do they use weapons, how do they get off a helicopter, उनकी क्या training होती है, how do they walk in like buddy bearing and all of that, those technicalities of that. But when you're playing somebody like Field Marshal Sam Manekshaw, who's gone from the ranks of second lieutenant to field marshal, जिसके बीच में कई ranks आते हैं, then you become the chief of army staff also. It's a different prep because it's more research oriented rather than physical तैयारी करनी है. तो इसमें research बहुत है कि हर designation की क्या duties होती है, आप अपने senior से कैसे conduct करते हो और अपने junior से कैसे conduct करते हो, and more so how did he conduct, like what was his take on politics, what was his take on the army, what was his take on the country, and also when his 40 years of service were going on, there was a nation building also that was happening because there was pre-independence and then post-independence. He's been through 5 wars. It's a different lifetime altogether. So इसमें एक more research oriented prep था and Ori में it was more physical oriented prep. I feel we can't just compare कि पहले ऐसे होता था अब ऐसे होता था. While in the last 5-6 years internet का इतना boom हुआ है, there's so much information with you from morning to night. The first thing you do is you open your eyes in the morning, you go on Instagram and you have rubbish information going on that you're feeding yourself. You do that before going to sleep also. So ऐसा नहीं है कि पहले जो था कि सिर्फ लिटरेचर से इंफॉर्मेशन मिलता था या कुछ न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन मिलता था. अभी इतने कॉर्नर्स है जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है and there's content coming out of everywhere. So it's just like you have to just create curiosity and interest now for the new generation, and hence I feel the films like this and any art form, it could be music, it could be films, it could be books or whatever it is, paintings, through which हम थोड़ा सा एक ना रिमाइंडर दे सके, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सके कि यार ये भी हमारी हिस्ट्री है, ऐसे भी कहानियाँ एग्जिस्ट हुए थे. These were the men who have done something for the country. Then obviously they'll be drawn towards it, they'll be attracted towards it. But it's a different time we are living in right now. When I was in school, there were only a few mediums through which I would get information about history. But now you have internet and there's so much surplus of information जो हमें चाहिए भी नहीं. But we are constantly feeding our brains of that kind of information. So ऐसा नहीं है कि they are not वो interested नहीं है या उन्हें पता नहीं है. It's just that there is too many extra things also which are probably not so useful in terms of information, which is also there in like very easily accessible to you. So I think in the right way we just need to build curiosity. এবারে ওয়াংখেড়েতে ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন, সেখানেও অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। তবে এর আগেও ফুটবল ম্যাচ দেখতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। So I was very happy to kind of have that as my first experience of a live football match, and or in fact very strangely I'm born and raised in Mumbai, but this was the first time I was ever in Wankhede. मैं इससे पहले कभी नहीं गया था, but what a match. India's been on a beautiful kind of track in this whole tournament, and they've been winning every match, and I'm very sure we're going to win the finals as well, and they're going to bring back us the World Cup. So I'm very happy and looking forward. You'll be in Ahmedabad or? I unfortunately won't be in Ahmedabad. I will be in Mumbai, but I will be enjoying the match with my friends. ভিকি ছবির শুটিং এর জন্য বহুদিন কলকাতায় ছিলেন। জানালেন এই শহর তার বরাবরই খুব মনের কাছের। ভারতের প্রথম ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশার জীবনের ওপরে ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে এই ছবি। পরিচালনা করছেন মেঘনা গুলজার। রাজির পর মেঘনার সঙ্গে দ্বিতীয় ছবি ভিকির। ফিল্ড মার্শাল স্যাম হাসমুরজি ফ্রামজি জামশেদজি মানেকশার চরিত্রে এবারে দেখা যেতে চলেছে তাঁকে। ইতিমধ্যেই ছবির ট্রেলার দেখে অনেকেই প্রশংসা করেছেন ভিকির অভিনয়ের। চাল চলন, শরীরী ভাষা, কথা বলার ধরন সবকিছুই বদলে ফেলেছিলেন ভিকি। এবারে এই সিনেমা বড় পর্দায় কতটা হিট দেয় সেটাই এখন দেখার। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।